Namaskaram. Someone has very famously said that a true community is not just about being geographically close to someone or part of the same social web network. It is about feeling connected and responsible for what happens. The Bombay Yogakshema Sabha, since its inception, has strived and endeavored to create this feeling of connectedness among its members and generally the Namboothiri community in Mumbai. During these difficult times, when the avenues for such connect have become almost bleak, BYS is attempting to establish this connect through the digital mode. As part of this attempt, BYS launches an interactive talk series on various subjects. Today would be the first in this series, and the BYS committee hopes to have maximum participation from its members and people at large. Thank you. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മുരളി കോവൂര്, ഇപ്പോഴത്തെ ബോംബെ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണേട്ടനും അതേപോലെ തൃക്കഴിപ്പുറ രാമേട്ടൻ അതേപോലെ കുന്നം വിഷ്ണുവേട്ടനും നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഒരു 7 മണിക്ക് തുടങ്ങാം. ഒരു വിത്തിൻ 4 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് എല്ലാവരോടും. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ്, മൊബൈലോ ലാപ്ടോപ്പോ ഐപാഡോ എന്താണെങ്കിലും. ഒരു ഷാർപ്പ് 7 മണിക്ക് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. 7 മണിയായി. ഏകദേശം 70 പാർട്ടിസിപ്പൻസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണേട്ടനും സഭയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണേട്ട. ഞാൻ ഈ അടുത്തതായിട്ട് തൃക്കഴിപ്പുറം രാമേട്ടനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് മൈക്ക്. രാമേട്ട കേക്കണ്ട്. രാമേട്ട കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ആയിക്കോട്ടെ. നമസ്കാരം. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, let me congratulate the members of Yogakshema Sabha, management committee members and office bearers for organizing such a webinar in this pandemic period. The topic selected, stress management and self motivation during COVID period, is apt and timely. It goes without saying that during this pandemic we are having many stresses, and for all age group that is common. Hence the audience will definitely appreciate this topic. That is what I feel. And the speaker selected for this session is also well-versed and well-known person. He was former DGM of Bank of India. He was a full faculty member for the training college in Mumbai, and he was visiting faculty for Chennai and Bhopal. Totally, he has got 40 years of experience, out of which he was a member of the interview panel to recruit officers to the nationalized banks. He had conducted number of sessions in different professional colleges
as motivational speaker. He is personality development trainer, and he is also a yoga practitioner and trainer. He is a avid traveler, and he has not only inside India, he has traveled abroad also, such as UK, USA, Egypt, Italy, Greece, Hong Kong, Malaysia, Singapore, etc., to mention a few. Why I am saying this, is only because in olden days, what we call as Deshika, is as teacher, is a person who has traveled a lot, because traveling was the only mode of acquiring knowledge in those days. Now also, for first-hand information, you should travel. So he has traveled and acquired knowledge. Now he is imparting that. Not only that, he is a practitioner also. So Acharya is a person who preaches and practice also. He does that on his own himself before preaching. So, and he has done number of motivational guidance, etc., to number of persons for personality development and acquiring jobs, etc. He is, of course, very fluent in English and so many other language, other Hindi, of course, in Malayalam also. So let me introduce. Let us welcome with a round of applause Shri E.C.K Unnikrishnan, fondly known as Unniyatan among the relatives and close friends. Over to Unniyatan. Thank you very much for this wonderful opportunity. I am privileged to be here among so many non-people, and of course others are also gradually coming. I will get in touch with those people also. It's a matter of privilege for me to be with you on a topic which is reasonably passionate to me, and I feel that in this scenario, definitely these kinds of topics, these kind of meetings, it has to be organized for the benefit of everybody. Just because I don't see, I am a person of 68 years of age, but these kinds of confusion and anxiety, difficulty, depressed mentality, generally, I don't know, probably my seniors here might have experienced it, but otherwise, in general, very, very limited number of people had undergone these type of ordeals. In such a situation, stress, it is bound to be there. And anybody who has to get ahead in his life, he needs some kind of motivation also. Even though these two topics do not have any kind of immediate correlation, definitely the word motivation, which any human being, so long as he is existing, this word is having its own relevance. How a person can get motivated himself even in the most adverse circumstances. While thinking on this topic, just imagine the difficult situations through which all we people might have gone at some stage or other in our life and career. Everyone will be having some kind of bad experiences which he can recollect, where surprisingly, when we look back after 10 years, 15 years, 20 years, there will be enough reasons to congratulate ourselves that we were able to get through those difficulties and come out of it successfully. What exactly can be the reason for a person to come out of a difficult situation? Okay, somebody may be attributing the reasons to so many things, but the major reason for a person to come out of any difficult situation and move ahead is the mentality which he is having, what goes through his mind. Can we, at any point of time, irrespective of any kind of difficult situation, have some mentality within us which can be the guiding factor, which can be the motivating factor for we people to get ahead? The answer is yes, it can. And we are doing it.
Day in and day out, we are managing ourselves. In spite of the most adverse situations, in spite of losing somebody who are pretty close to us, in spite of losing everything what we are having, are we not going ahead? Are we not getting ahead? What motivates us? What makes us competent to face those difficulties with the most determined fashion? It is only because how you perceive these things in our mind. The moment we are giving enough inputs to our mind to face all these things, to surmount all these things, definitely enough strength will be automatically generated from our mind. So motivation as such, for any individual, for anybody, it has to come from inside. For a student to get good marks in his academic career, to get a good job, and even after getting a good job to become successful in his official dealings, to be successful in his life, all these aspects will have to start basically from the mind. Just when we take sessions for school students and all, we used to give one example. Suppose you are being asked to draw the picture of an elephant. You may not be having that much, say, I should say, love towards an elephant. You may be loving your cat or some other pet animal more. But when the demand or the order or the question is to draw the picture of an elephant, you are having a paper and a pencil with you, you sit down for drawing the picture, what will be inside your mind? Even when you don't love an animal whose picture is to be drawn, unless and until the picture comes to our mind, you will never be able to translate that into the piece of paper. Exactly the same way, when some kind of, say, depressed feelings are coming to our mind, which can, say, tarnish your progress, put some break, put some hurdle, even then, the moment we inject ourselves with some kind of good feelings, some positive feelings, naturally, those feelings will be providing you adequate strength to get ahead in our life. This is exactly what is meant by motivation. This is the way I understand. Definitely, we are having learned people here when during our question answer or discussion, there can be some new insight to these things. There can be some new lights on this topic. But any individual, irrespective of any amount of motivational talk you are getting, you are listening, you are attending, you are practicing, unless these things are coming to our mind, we will never be able to get ahead. One question used to be asked. Of course, because since the topic is pretty vast and the time is just about 35-40 minutes allotted to me, I may be going slightly fast. Please excuse me for that. The same issue, same matter of motivation or thought process at times is expressed in a different way also. When we think about construction of a building, people like Rametan and all, they are experts in civil engineering. They will be able to contribute more on this topic. What is the first thing we start doing immediately when the construction starts? You are having that blueprint and all those things, but the construction part starts with the foundation. Foundation is the first part where we are giving a lot of importance. Yes, that foundation has to be strong if the building has to be strong, if the bridge has to be strong. Only then the construction can be taken ahead. In exactly the same way, while communicating the concept of motivation to say the audience, one question is being asked: what is the foundation of a human being? What we understand by the foundation of a human being? The Of course, if the time is more, we could have engaged in some kind of chat to get the opinion of the participants. But here, let me take the privilege of taking ahead by asking the question and giving the answer also. The foundation of a human being always will be the starting point. The foundation part will be his thought process. His thought process. If Unnikrishnan is sitting at this place and I talk, what others observe, what you observe is only the way I am talking, what are the expressions I am making, what are the words coming out of my mouth, what are the gestures. But
before doing these gestures, before uttering a single sentence or a word, there are certain processes which are undergoing in my mind right now as well as earlier. Because I am able to talk only because there is something inside my mind, and from where these things came. It is only on the basis of the process which happened in my mind for years together, and the experience which I have garnered, which is coupled with the thought process within me. And these thought process will be gradually converting into some kind of emotions and habits. Those habits will be exhibited as an action. That action is visible to others. This is visible to others. So the action part or the words which is emanating from my mind is directly related to what is already inside me, which is cultivated through a series of operations, series of experiences, series of efforts. So this particular aspect. In another way to explain this, we all know about Titanic. What happened to Titanic? 1912. April 12th, if I remember correctly, that was the date on which the Titanic, that maiden voyage to New York, with the publicity that this ship will never sink. But what happened? 14th of April 1912, it hit an iceberg. Then that it was believed that it may take 2 full days for the ship to sink, but it took hardly 30 minutes. Within 30 minutes, Titanic went down the sea. It is because this iceberg is also having a speciality. Only a limited portion of the iceberg is visible. Exactly the same way, the remaining part is already under the sea. Exactly the same way for a human being, only a limited part is visible to others. Remaining part, it is not visible to others, but that is the most important part. That is the most important part. You are creating your destiny by thinking that thought process which is happening inside your mind, which is giving you adequate strength, or it can even weaken you. So when we tell about the word motivation, it should start from our own mind. Yes, you can take the support of others. There may be experts who will be able to guide you properly, correct you at the right time to make you in the correct direction, right direction. But mind you, even when all these things are, you are getting the support of all these things, ultimately it is for you to do this. This kind of motivational factor created through the right kind of thought process, that will make a person to get ahead. And suppose our thought process is getting corrupted, it is getting polluted, at no point of time a person can never get ahead. But the moment this part is in the right track, then in spite of the major setbacks which we may be having, those things will only become a temporary phenomenon, and adequate strength will be available for a person to proceed further to get ahead in the right track, in the positive track. For this purpose, what an individual has to do, mainly people with little bit of sattvic bhava, with our rituals and all, definitely I believe we people are really lucky to view the life in a positive way, in a proper way, where with our thought process, with our background, we are able to say adjust with any kind of uncomfortable moments, where we can adjust, we can get ahead, because life will always go forward. It will never be a backward driven life. Once we drive a vehicle, of course there is a rear view mirror, but we are not always looking at the rear view mirror when we drive, because it will never take you anywhere. Rear view mirror is required. We have to learn from the past, but we have to adjust with the present, and we have to prepare for the future. That preparation part, it is possible with the right kind of input. Here again, when we discuss individually with certain people, I have observed that yes, you are comfortable, you are a retired person, you are getting a pension, blah blah blah, all those things will be there for a person to fight all good things in me and all bad things to himself, to that person. Partially,
Okay, everybody may not be at the same wavelength, same level, whether it is financial, whether it is emotional, or for that matter, in any level, no two persons can be identical. But at the same time, there is no reason or there is no benefit getting completely immersed in your sorrows and believe that everything is over. It can even be changed by a very, very, very little change by your attitudinal part. A little change can make all the difference. After all, a feeling can come inside the mind when some kind of setback happens that everything is lost. Everything is lost. Everything is gone. But those things will only be a momentary feeling where other right inputs will be bringing the proper light for taking you further ahead. What appeared to be a dead end may be only a bend. It is not a dead end, it is only a bend. The more we understand things, the difficulties which we are facing, gradually things will change. Many a time people will tell the situations are not changing, we are getting adjusted with that. Here again, the question of perception may be changing. That may be the reason why things are happening, things are appearing in that way. One thing is there. What is appearing in a particular way to Unnikrishnan may be totally different for Rametan, totally different for our Rajiv. So these kind of changes are bound to be there. But in spite of all these things, always there will be a ray of hope. Always there will be something for us to get ahead, something for us to look forward. 2 years back, if we people are thinking, we people are discussing, when I was in Mumbai, Rametan and all, we people used to meet every Sunday. Mainly it was for Narayaniyam, but there was some other fringe benefit also for that when everybody meets. Because naturally, when some like-minded people are meeting, naturally there can be empty number of other kind of openings for you people to spend your time, or if you invest your time, you put it in that way. Suppose 2 years back, I was telling Ramet and Array, why you are coming every day from Belapur to Nerul? I was staying at Nerul. Why don't we meet through laptop or your computer or mobile or something like that? What would have been the reaction of Rametan? अरे ये पागल हो गया क्या? Why this fellow is telling like this? It can have, how is it possible? Even making a phone call itself was a torture for we people about 30 years back. We were not comfortable. But now what is happening? Even people with 70, 80 years old, I don't know who is the senior most person available here, but definitely somebody will be there at the age of 75, 80, I am sure about it. Even those people are comfortable in coming, sitting in front of their mobile or laptop or iPad and participating in a program where people are sitting all over the world. I am talking to you right now from London. Okay, but we feel so comfortable, so much proximity is there for us to interact. How this has become possible? It is again maybe because of the compulsion of the present situation has brought us to this stage where there is no option. But still, when the compulsion is forcing you to come to a stage, are we not adjusting? Are we not adjusting with that? Are we not having the mental frame to come to a forum like this where we can meet, we can discuss? Is it not a great thing? This is the way, this is the tendency of a human being. We are able to adjust. We will adjust. And this adjustment part, there are two viewpoints to this adjustment. On the one side, it is only because of compulsion. On the other side, it becomes something like you also start enjoying it. My viewpoint in this is the moment you start doing something not exclusively because of a compulsion. Compulsion can be a part of this, but not exclusively because of compulsion. It becomes enjoyable. And we will be able to take ahead, go ahead, get ahead, progress because of these things. 30 years back, 40 years back, many of you people who are living in Mumbai for decades together, imagine about the difficulties you had to face at Mumbai at the initial stages and what is happening now. Are we okay? You by compulsion or there is no way out, you had to opt for this. But along with that, that shows the capacity of we people to get adjusted, get ahead. Regarding motivation, my viewpoint is motivation is possible, it is required at any point of time for anybody, and getting ahead with within our capacity
It is always possible. Whether it is for a student, whether it is for a person who is in the initial stages of his job, or who has got some kind of difficulty at his workplace because of the present condition, all these places, all these situations, motivation, yes, it is required, and these things are to come from our mind. And for getting this kind of mental frame where motivation is required, the beauty part is we have to look inward. Here again, when I say we have to look inward, I consider we people to be lucky, because we are generally born and brought up in a particular surroundings, particular circumstances where our surroundings, our parents, our situation, our culture, it is giving enough inputs for we people to look inside, and learn and assess. മനനം, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മനനം എന്ന വാക്ക്, ആ മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പുതിയ ഉൾവെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വരും. That kind of support which you are giving to yourself will be providing you adequate strength. We discussed about the thought process, that is the foundation part of the personality of a human being. This thought process, the unimaginable energy it can contribute, it can generate. I will tell another example. I hope most of you people might have heard about Dr. Roger Bannister. He was a practicing doctor, UK. He was in UK. He was a long distance runner. And till 1954, no person was successful to run 1 mile under 4 minutes. There were brilliant long distance runners, brilliant athletes, but none of those people were able to complete 1 mile under 4 minutes. Ultimately, when belief was spread, it was very strongly felt it is humanly impossible for a person to run 1 mile under 4 minutes. Then it so happened, 6th of May 1954, Roger Bannister, in one particular meet, he was able to run 1 mile under 4 minutes. It was a fraction of seconds, but still it was under 4 minutes. Now the real beauty. Of course, he became a celebrity. Even now people are remembering. That is why we remember him right now. But what happened? The success of Roger Bannister, it happened on 6th of May. Before July 2000, the 31st of 1954, at least 7 athletes were able to break this 4 minutes barrier. All these people were training in the same atmosphere, years together. There was absolutely no miracle happened for these people to cross that barrier. But what they were able to cross the mentality part. And Roger Bannister, when he was asked about how he was able to be successful in accomplishing this feat, his reply was, I did not run with my feet, I ran with my heart. I did not run with my feet. കാലോണ്ടല്ല ഓടിയത്, മനസ്സ്. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം. Once we are able to give that confidence to our mind, yes, it is possible. Automatically, these kinds of, I can say, that energy will automatically be created. Scientifically, whether this can be proved, of course, I am not sure about it. But practically, I can tell you umpteen number of examples I have personally experienced with candidates who were appearing for some kind of interviews and all, where they believe they cannot present themselves properly. They cannot talk. Their language is poor. They are dark, or they are not tall. All these kind of apprehensions and wrong notions. But the moment we talk with those people to change their mental attitude and belief part, gradually they are garnering the right kind of strength and belief which makes them the most successful person. Even last year, one girl, she was a 2013 MTech, and she appeared for about 14-15 interviews, and she was not successful in any of the interview. I don't know, somehow she came in touch with me,
some kind of inputs like this, much more than the topic part, I suggested her to get herself the real confidence level. And once the confidence level regained, her name is Shiny, she's from Alua. When this was regained, the very next interview which she appeared, she was through. She got the job. And the message which she sent to me was, "Sir, you have not only given me a job, you have given me a life." And from where the same Shiny who failed in 14 interviews, how she was able to get through an interview immediately after changing her mentality. This is that self motivation which we can create in our own thought process. Of course, if somebody would like to have some more deep insight into this, a simple talk or a simple reading of a text or listening to the story of somebody may not be sufficient, because changing the mental attitude part is one of the most difficult thing. If we are tuned to get up at 6 o'clock and you had to plan to join for some yoga, and some of you people are planning to get up at 4:30, where you are regularly getting up only at 5:30 or 6 o'clock, that itself will be a pretty big torture. You may feel it is not possible for me to get up at 6 or 4:30 because I am used to for 6 o'clock. Here the issue is you are used to it. Perfectly good, nice. But when something is demanding where you had to sacrifice something, that sacrifice part, unless and until you are not able to do, I can tell you, no word of motivation, no word of success, nothing of these things will be possible for a person. Many a time when we taking motivational sessions to students, we used to tell them, look, the sacrifice and the pain of the sacrifice which you are having right now, which may always be the less than the pain of regret. Because at a later date, when you look back, you may be having a feeling that there are certain things I should have done some years back. But what happens? You are not able to do it right now. You have already lost that opportunity. At that opportunity, there was something which you have to do by some sacrifice, and there will be a pain for the sacrifice. To achieve something, there has to be some pain. But the real motivational factor should be that you should accept that pain of that sacrifice. There will be some temporary loss, but that is only an investment for we to get ahead at a later stage, where the regret at that stage can be far larger than the pain which you may undergo right now by sacrificing something. This is precisely the part where the motivation, that word itself, when we communicate with people, you have to get self motivated by changing the thought process, by rearranging or recalibrating your mind with certain things which should be put inside for getting the right kind of output. It is exactly like what we say in computer: what is put inside, garbage in, garbage out. Whatever we put inside will be coming out of the mind. Suppose you are determined, you are disciplined, you feel I have to get this, naturally the strength will automatically come. All other things will be different. Just again, when we interact with college students to bring this topic with more clarity, we used to tell, suppose you are so much interested in cricket, and suppose you used to go to sleep at say 12 o'clock in the night. Suppose the World Cup cricket final is happening at 2 a.m. in the morning. Will you sleep on the night? Normally, no, because you will be waiting for 2 a.m. And by some reason, if your TV is not functioning on that day, are you going to miss the match? You will take your mobile and ask your friend or somebody, are you watching it? I am coming there. Because you are passionate about it. You cannot miss it. And when you are passionate about it, you are finding a way out for you to ensure that you are not missing the match. Are you that much passionate about your life? About your job? About your studies? Many a time the answer is no. The moment you get this passion, I can tell you, you can go on days together without sleep. You have the capacity. And when this part is not there, if somebody is approaching me, you take motivational sessions, motivate me. Please motivate me. Impossible. Impossible. It has to start from our mind.
Only when we find a way, we feel it is required, only at that point of time you will be getting the right inputs, right ignition. And that ignition part will convert into a big fire, where that will be the success of fire. That is the level where we have to achieve. That is the level at which our thought process should go. This is not happening in a general way, especially among the youngsters. I can tell you, many a time we parents will be having adequate number of complaints about the youngsters that they are not obeying, we were not like this, we were not like this, all this tamasha. Okay, but these kind of feelings, okay, it is bound to be there as a senior person, as a parent. But along with that, looking from the angle, from the side of a youngster, many a time a single word, single level of advice may not be sufficient for them even to change their mind. It may require repeated inputs. Because initially, when I feel that I should do this kind of sacrifice for me to get something else, only when that feeling is strong in my mind, that is the motivational level. So our endeavor should be to create that feeling among the mindsets of these people, youngsters, with the result they will definitely be taking this forward because they know that this is required. I understand our Mumbai Yogakshema Sabha is having a group of youngsters, some forum is there, where definitely these kind of inputs should be provided to them. And I'm sure some of the office bearers of that organization or even the members will be available here. Take it forward with the right kind of inputs to those people with repetition. Because mind you, imagine about our younger days, whether we were that much obedient, whether we were listening to whatever our parents are telling. And many a time we were telling our parents are not having the knowledge, sufficient knowledge to advise us like this. Probably this would have been our feeling. Mind you, the same thing, history is getting repeated. The same kind of feelings will be there for the youngsters also right now. After all, we know far better than you. You find it even very difficult to operate a computer system, and we are far ahead of you people. We are living in this 21st century. But along with this, these inputs are to be given to those people for them to come ahead in their career, in their life. It it is possible. One more thing before concluding on motivational part, let me tell you, unless the senior people do this, we are doing a crime. We are doing a crime because right kind of directions, not only on the basis of little bit advices here and there, much beyond that. And we can do this because we are having people with adequate exposure, experience, expertise to guide these people what should be done, what should not be done. But the duty or the job, the challenge is to ensure this message is percolated among them at the right level, to the right point. Once we are doing that, no child is bad, no youngster is bad. Everybody is anxious about their future, about how they will be able to be successful in their life. Our job, give the right input, help them to change the mindset, support them in their difficulties. Always ensure that there are somebody who can support them so that they can come up. The moment this mindset part is changed, they will become motivated. They will become an asset to we people. They will become an asset to the society. This motivation part, in general, we used to take these sessions in certain colleges and all. It will be a 1 week session of 5 hours, 5 multiplied by 5, almost 20 hours program, coupled with a lot of, I should say, some kind of exercise part and all. But here my point was just to initiate this topic with the permission of these office bearers and well wishes. So I'm just leaving this topic here, coming to the other area where, of course, stress management was also a topic included in today's talk. I will briefly touch it. Okay, stress, the very word itself. When you approach a medical practitioner, the way they look at things, their perception, something, the way we, an ordinary person, when he looks at this stress, it is again we view it in a different way. But ultimately, every human being, every person is experiencing, might have experienced, might have gone through these kind of stress and all. Very elementary terminology once we discuss stress. On the one side, you are having all the expectation. On the other side,
there are certain kind of output or certain kind of final results, and when we try to match these two things, your expectation part on the one side and how it turned out on the other side, there can be a pretty big gap. This gap is causing all these kinds of stress. This is one way of viewing things. Your expectation part is on the one side, your achievement on the other side. That gap is creating all the stress. So, can we reduce our expectation? Can we increase our achievement? These things are directly related to certain circumstances, the level of your expectation, level of your capacity, level of circumstances, support. With all these kinds of scenario inputs, what happens many a time, people will get reconciled to certain situation, and at times even that reconciliation itself will be creating a stress because some kind of disappointment. Here again, the advantage of a person who is having little bit of philosophical attitude or religious attitude will be that we may be able to adjust and accept all these things, but ultimately, are we there only to accept whatever is coming to us, or are we there to challenge it? Are we there to find a way to surmount it? Here, once we plan to surmount certain kind of obstacles and we are not having the required level of armory to surmount it, again there can be a disappointment, there can be a stress. But the way out will be always to be clear about what we need, what we can do. Many a time, the disparity between the lack of knowledge between what you can and what you require, these two things will be creating a pretty gap which is bound to bring stress. The level of stress, it has got a direct correlation with the level of your life, level of your happiness, success of your happiness. Stress part, occasionally people are telling it is good because it is again a motivating factor for you, but some doctors are having a difference of opinion. Any kind of stress is harmful. That is the way some other medical practitioners are putting it. But for a human being, managing the stress, it is an art. And left to me, I feel that it is possible with little bit of right kind of thought process. Again, I am coming to the same side. Right kind of thought process. In certain sessions and all, once we discuss about this uh, what I say, stress, what we used to tell them to come out of stress or to cope up with stress, take a piece of paper, write on that paper about what are your say present level of stress, how you view those things, 1, 2, 3, 4. On the other side, you can write what are the remedies. What are the remedies? I would like to have a flat in Malabar Hill in Mumbai, and I am unable to cope up with that. That is creating a stress on me. And suppose I consider myself and give a proper thought process and find out what is your financial level and whether the entire Mumbai population is staying in Malabar Hill. There may be people staying in 3 hours train journey from VT. Okay, so when these kind of reality part you are able to adjust and accept, probably your mind itself will be coming to a level where it will not be totally getting rid of stress. Many a time, the unnecessary anxieties about future is also creating stress. We are anticipating things. We are just visualizing certain things are going to happen. 90% of the kinds of stress which is happening is only because of something which has happened earlier or something which has not happened, which you are visualizing it may happen at a later stage. Nobody is living in the present. Famous book is there, Power of Now. Power of Now. And all these kinds of books are giving the inputs to we people in such a way that you have to live in the present. Yes, past is there, but it can be used as a yardstick. It can be used for learning from our mistakes and planning for our future. And for future, yes, you have to plan. You have to visualize, but there is no reason for us to be worried about it. By worrying about tomorrow, we are taking away the peace of today.
And many a time, these kinds of worries are bringing the pressure on us, which is bringing stress to us. Coupled with all this, right now at this juncture, COVID, it is also creating nuisance in our life. We are not able to meet our near and dear. We are not able to attend even our important social family functions. We are not able to move around. We are losing our job, losing our business, losing our peace of mind. We are afraid what is going to happen. But when we think about these kind of things, visualize about certain kind of calamities which has happened in our human history earlier, much beyond COVID, that Spanish flu 1918, 1930, the greatest depression. And some of the senior members here will be remembering about the difficulties of the Second World War it created. All these kinds of difficulties, people surmounted, people survived, people thrived. Even COVID also, we will surmount, we will survive, we will thrive. Life will always go forward. And for getting life forward, we are in the driver's seat. We should know the driving. We should know the rules. Road may be bumpy. Climate may not be good. Vehicle may not be that great, but we will get it corrected. We will ensure that we are having a proper smooth journey. If it is not smooth today, okay, it is only a temporary phenomenon. It can never be permanent. It will take us ahead. We will get ahead. We will move ahead. We will progress, and we will be ensuring that we are having a comfortable and say a positive, happy life. Let me conclude my small session by expressing my sincere thanks to my close people here. It is a real privilege, and I am proud to be with you people for this occasion. Thank you very much. Thank you. And thank you so much, Unnikrishnan. Thank you so much for the wonderful speech and the wonderful evening. Thank you, Rameta. ഞാനിപ്പോ സഭയുടെ പ്രസിഡന്റായ മുണ്ടയൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ രാജീവേട്ടനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് മൈക്ക്. രാജീവേട്ട കണ്ടിന്യൂ. Sorry. Thank you so much, Murali. Thank you so much, Unniyata. Thank you so much, Rameta. And thank you all members who have attended here. When we first spoke about this opportunity with Rametan, I said yes, we need to ensure that that we take this opportunity up, and which Unniyatan had given us, and I suggested this to our management committee. All then varde parayalla, each and every member of the management committee very enthusiastically said, please, no questions asked, please go ahead. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 10 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളില് we could manage to have this on. But thank you so much, the management committee members, for ensuring that everybody is on board. Unniyatan parna pole, stress definitely is one of the key things that is troubling all of us during COVID times. And your words, I'm definite, will go a long way in mitigating that, this one. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ, ഈസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ, ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ആണോ ദ കീ ടു സക്സസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഉണ്ണിയേട്ടൻ. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്കത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ക്ലാരിറ്റി വന്നില്ല, പ്ലീസ്. അല്ല, ഞാൻ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, whether it is stress management or self motivation, is self discovery which will mitigate your lack of motivation or your stress levels. സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ചില സമയത്ത്
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹനുമാന് ഇത് ചാടാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും എടോ തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുണ്ടാവാം. ഈ കഴിവുണ്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഴിവിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ മനസ്സിലെന്നറിയോ? നമുക്കൊക്കെ സംശയമാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഈ സംശയത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ അത് കാമോഫ്ലൈജ് ചെയ്ത് പോവുക. ഇതാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഒരു മൂടുപടം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാമോഫ്ലൈജ്ഡ് ആണ് അവിടെ. അതിനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപൂർവം ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ആരെങ്കിലും മുതിർന്നവരെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത്, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയാം. ഞാൻ പഠിച്ചത് ശുദ്ധ നാട്ടിൻപുറ സ്കൂളിലാണ്. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള എ എന്നുള്ള ആൽഫബറ്റ് 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കണു. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, എന്താ പറയേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മാഷ് പറഞ്ഞു, എടോ തനിക്ക് പറ്റും, തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, എനിക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അന്നത്തെ മൈക്ക് എത്ര താത്തി കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ വായുടെ അവിടം വരെ മൈക്ക് എത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന്, വളരെ ചെറിയ ആളാ. അപ്പോൾ അവർ പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ കയറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റൂൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റൂളുമ്പോൾ കയറ്റി നിർത്തി. അപ്പം മൈക്കിൽ കൂടെ എൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, ആഹാ, പ്രോബബ്ലി അന്നത്തെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയണത്. ഇപ്പം എന്നെ അന്ന് അവിടെ കയറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഒരാൾ പറയാം, എടോ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, തനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം ട്രൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മത്തായി കുഞ്ഞെന്നാണ് എൻ്റെ മാഷിൻ്റെ പേര്, കോതമംഗലംകാരനാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോ മോർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അങ്ങേരെ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് പറ്റും, കയറിക്കോളൂ. അപ്പോൾ കയറി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ആ കസേരയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന്, സ്റ്റൂളിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്ന് മൈക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താടി പൊന്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ആ മൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു അനക്കമുണ്ടല്ലോ, ആ അനക്കം എപ്പോഴും എൻ്റെ ചെവിയിലുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ വേണ്ടൂ. അല്ലാണ്ട് വലിയ കെങ്കേമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ശിവഖേര പോലത്തെ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കഥയില്ല അവിടെ. നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ധാരാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അത്രേ വേണ്ടൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണം, വേണമെന്നാണ്. സെൽഫായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള സാവകാശം നമുക്ക് ജീവിതം അത്രയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് നന്നായി വരാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ കേട്ടോ. ശരിയാണ്. Anybody else who has any questions, please raise your hand and Burli will unmute you. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. പറയൂ. ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വെബിനാറിലൊക്കെ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഞായറാഴ്ച ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു നമ്പർ ആളുകൾ വരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ 50-ലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 76 പേരുണ്ട് അവിടെ. ഇത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി ഗ്രേറ്റ് ഗെസ്റ്റർ ഫ്രം എവരിബഡി. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരോടാണ് ഇതിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളോ നന്ദിയോ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. I believe at one point of time there was around 93 people also. That's fantastic. Rohit continue ചെയ്തോളൂ. Just a question to the guest motivation. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. ഐ മീൻ റിയാലിറ്റി വേഴ്സസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അതിന്റെ ഗ്യാപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സംശയം, അത് ഗ്യാപ്പ് റിയാലിറ്റി വേഴ്സസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണോ, സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് റിയാലിറ്റി വേഴ്സസ് ആംബിഷൻ എന്നുള്ളതാണോ? ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പം ഞാനൊരു മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട് അല്ല. എൻ്റെ അറിവ് എന്നുള്ളത് 90% പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്പസ്വല്പം വായിച്ചോ വല്ലതും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ രോഹിത് ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. വേറൊരു ആംഗിളും കൂടി ഇതിൽ പറയാം. ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ വേഴ്സസ് യുവർ റെസിലിയൻസ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ യാർഡ് സ്റ്റിക് ടു മെഷർ യുവർ സ്ട്രെസ് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി there is some kind of pressure on you, that is your say stress. And from what is the source of this pressure? It can be due to various reasons.
ഇപ്പൊ തമാശക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യപ്പോൾ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചു, ഒരാളോട് ചോദിച്ചു തന്റെ തലവേദന എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉടനെ അങ്ങേര് പറഞ്ഞു അവള് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഫീലിംഗ് ഓരോരുത്തർക്ക് വരുന്ന ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ അംബിഷൻ ആൻഡ് ഓർ യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ pressure and your resilience, because ultimately the yardstick for measuring stress is how far you are able to cope up with that. അതാണ് കാര്യമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ what Rohit said is also right, and I believe what I said is also right. Thanks. താങ്ക് യു ഉണ്ണിയേട്ടാ. കൃഷ്ണപ്രിയോപ്പിള റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു, കാരണം രോഹിത് ചോദിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഇനിപിടി വേറെ വല്ലവരും ഉണ്ടോ? വേറൊന്നും കൂടെ പറയാണ്ടായിരുന്നു മുരളി. പറയട്ടെ. At a point of time there were almost 99 participants. Rajiveta, it's a very good initiative from you, and thank you so much, sir, for this valuable time on a Sunday. Thank you so much. Please thank the management committee. Nobody else. ഇനി വല്ലവർക്കും വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനിപിടി രാമേട്ടൻ. ഓക്കെ, രാമേട്ടാ. രാമേട്ട മ്യൂട്ടാണ്. രാമേട്ട അൺമ്യൂട്ട്. ശരി, ഓക്കെ. ഒന്നുമില്ല, ഞാന് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്ട്രെസ്. അപ്പോ ഒരു ആനയുടെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളേക്കും മീതവും ഒരു ഹൈ ഹീൽ ഇട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഷൂസിന്റെ അടിയിലുള്ളത്, ആ ഹൈ ഹീലിന്റെ അടിയിലുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ല ഷൂസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഊരുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഇത്തിരി കൂടി കൂടും അല്ലേ? എന്തായാലും that was a fantastic repartee by a civil engineer of repute. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഇതായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ്, എനിക്ക് തോന്നിയ പോയിന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാര് സക്സസ് എന്നൊരു വിചാരിക്കുന്നത് വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന പാർട്ട് വരുന്നത് ഏകദേശം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. It is again another way of interpretation. കാരണം amassing wealth itself cannot bring your I should say stress പുറത്തു വരുന്നു പോകാനില്ല. ഇപ്പൊ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അങ്ങേർക്ക് കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ സ്ട്രെസ് വരുന്നത്? അപ്പോ ഇതൊക്കെ I don't know. There can be any number of interpretation on all these things. എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ലല്ല, യു ആർ റൈറ്റ്. See, I can tell you, ഈ ഒരു ഇഷ്യൂലൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ ഒരു അവസാന വാക്കാന്നൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരും. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, whether you are comfortable, you are successful, you are happy, these things are directly related to with your aspirations and how you are able to cope up with those things. അവിടെയാണ് ഈ പലപ്പോഴും അല്പസ്വല്പം ഫിലോസഫിയും അല്പസ്വല്പം ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ആ സൈഡിലാണ് വരിക. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ എല്ലാം തോറ്റ് തുന്നം പാടി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തോൽവി എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല, ജയവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേദാന്തം പറയാം. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൺ അനദർ സൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് ഓൾസോ. അല്ല, ഇത് പറയാൻ കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഒരു സീൻ വന്നിരുന്നു എന്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സുകള്. അപ്പോ
പ്രൊമോഷനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഓഫീസിൽ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻ യു ആർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ടു ദിസ് ആൻഡ് തിങ് ഈ തിങ് ഇത് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സാലറി ഇൻക്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഈ എന്താ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടുപേർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായ പ്രൊമോട്ട് ആവുകയാണ് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് നല്ല ചിരിച്ചമുഖത്തോടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആസ് എ മാനേജർ നിങ്ങളുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആസ് നോർമൽ നിങ്ങളുടെ സാലറി അതൊക്കെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും, നല്ല കാര്യമാണ്, കൂടി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സന്തോഷമായി. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും, പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ആർ ആൻസറബിൾ ടു ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സന്തോഷിച്ചതിൽ ഒരാള് പതുക്കെ ഇതായിരുന്നു. ഒരു അങ്ങനെ ഒരു തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുനിലേട്ടൻ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരയനമംഗലത്തെ സുനിലേട്ടനാ തോന്നുന്നു. അതെ, ഞാൻ തന്നെ. സുനിലേട്ടൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. Sunil, put your video also, na? Put your video also, so let everybody see. Sure. Yeah. I'll do that. Yeah. Unneta, thank you. This was really a very helpful session. There was no doubt about it. Thank you for this. ഞാൻ ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇത് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതായിട്ടോ കാട് കയറി പോകുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഞാൻ പറയാം, ഇതുവരെ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും വാദിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണ്. I have never been stressed out at any situation. There will be challenging situations, and that pressure of the situation will be there. But does that create a stress or not? I have not experienced stress. അത് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയല്ല ഞാൻ, പക്ഷെ ഐ എം ജസ്റ്റ് മെൻഷനിങ് ദിസ്. സോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വെദർ ഐ എം റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട് is something that you will have to certify and whether you will have to answer that, and that's why I am posing this question. ഏറെക്കുറെ സ്ട്രെസ്, is it not self-inflicted? Yes, corporate world ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റിന്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, അത് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. That's a different thing. But 90% of the stress, is it not self-created and self-inflicted on yourselves? അത് ഉണ്ണിയേട്ടന് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും. അതിന് ഒരു if you can talk a little about Unneta, you are still in mute. ഓക്കെ അല്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് പറ്റിയില്ല. ഇത് സെൽഫ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിൽ പലപ്പോഴും എഗെയിൻ അവിടുത്തെ ഒരു നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹങ്ങളും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പല സമയത്തും നമ്മളുടെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മേ നോട്ട് പെർമിറ്റ് യു ടു എൻജോയ് ദ ലെവൽ അപ് ടു വിച്ച് യു നോർമലി പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സുനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ശല്യമില്ല. മുകളിലേക്ക് കയറ്റാതെ അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമ്മൾ നിൽക്കലല്ലോ എപ്പോഴും നിൽക്കുക. നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഐ ടോട്ടലി കൺകർ വിത്ത് വാട്ട് യു സെഡ്. But along with that, are we not always aspiring for something still better, and we have to move forward to? And once we have to move forward to, whether that route will be totally smooth always, chances are less. Angana varumbo stress undagum. But the beauty part is how far you are able to cope up with that. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ, മലബാർ ഹില്ലിൽ ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഈ ഒരു തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ എന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആൻഡ് ദർ മേ ബി അനദർ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് യു മേ ബി കമ്പയറിംഗ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് സംബഡി എൽസ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ 3 വാക്കുകളുണ്ട്: കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഇതന്നെ ഇതുപോലെ കണ്ടം ചെയ്യുക, കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് 3ഉം ഈ സിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ 3 വാക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാന. ഇതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ത്രൂ. ബട്ട് നോർമലി ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ഇത് എൻ്റെ തോന്നലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധ്യത കുറവായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. ഓഫ് കോഴ്സ് എവരിബഡി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദെയർ ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദിസ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ പോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിദ്വാന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ പറയാം, എനിക്ക് പ്രൊമോഷനൊന്നും വേണ്ട, അവൻ 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 11 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും
അവൻ നാളെ കുറെ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റിലും ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയിലും അയാൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയവിശാലതയോട് കൂടിയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയാൽ ഗ്രേറ്റ്. ബട്ട് നോർമലി എൻ്റെ തോന്നലിൽ ഒരു അല്പം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ. പക്ഷെ വിഷമം വന്നാലും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിഷമം വല്ലാണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരാണ്ട് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ്. എനിവേ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വ്യൂ പോയിന്റ്സ്. താങ്ക് യു. ഷുവർ. ജസ്റ്റ് ടു ആഡ് ഓൺ ഇറ്റ്, അല്ല അത് സംശയമില്ലാണ്ട് അപ്പുറത്തെ ആള് പ്രൊമോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് എന്തായാലും അയാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ജലസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇത് വരാണ്ടിരിക്കില്ല, ഒരു സംശയമില്ല അതില്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഐ തിങ്ക് ദ നാക്ക് ദർ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഹി ഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. ആസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദ കീ ലൈസ് ഇൻ ബാലൻസിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ അയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, മേ ബി ഐ വാസ് lacking somewhere, maybe I have not worked hard enough, and so let me work hard enough, harder than what I have been doing right now. Probably I'll get promoted next year. Maybe that is a thought process which will kind of bring the stress levels down. This is just an opinion, this is just a viewpoint that I'm trying to convey. റൈറ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി റൈറ്റ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ഈ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയ ആളായിരിക്കും നമ്മളോട് നാളെ 8 മണിക്കൂർ പോരാടാൻ 10 മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് പറയണത്. എനിവേ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് വിൽ ഡിഫർ. മിനിയോപ്പിള് റേസ് ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിനി നമ്പൂതിരി. മിനിയോപ്പിളെ എന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആവില്ല, എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഉണ്ണിയേട്ടനെ കണ്ടാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പൊ മിനി ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ വേറൊരാൾ വേണോ? അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിക്കലി കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമാണ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. ആ ഹോർമോൺസ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബെറ്റർ ആവാനായിട്ട് യു നീഡ് സം സ്ട്രെസ്. കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിനെ ഒഴുകുള്ളൂ. അഡ്രിനാലിനാണ് അത് ഹോർമോൺ ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടു കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ. കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട്, കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആവശ്യം. സ്ട്രെസ് മേക്സ് യു പെർഫോം ബെറ്റർ. പല ആൾക്കാരെയും അല്ല കുറച്ചെന്നുള്ള ലെവലിൽ നിർത്താൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരിക. It helps in performance. പല ആൾക്കാർക്കും it helps in performance. ഒരു ഹെൽത്തി സ്ട്രെസ് പല ദിവസം പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലേ? അതാ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ? യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. It is not absolutely bad. അത് കുറച്ച് ആവശ്യമാണ്. ആരെന്നെ സെക്കൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ രാജീവ. I agree on that. I agree on that. മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. അത് രമണിയാണ്, എന്റെ വൈഫാണ്. ഷീ ഈസ് ദ വൺ ഹു സെക്കൻഡഡ് ദാറ്റ്. രമണിയെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. Okay. Anyway, she just seconded Dr. Mini's opinion. Okay. ഇനി വല്ലവർക്കും വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? രാജീവട്ട ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു 2 വാക്ക് പറയട്ടെ. This is and to everyone else, this is just the beginning of the journey. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ we took a very vast subject which had 3 subdivisions to it. This in your normal course would have taken 1 week for one subdivision to be explained, but we have done it and you've done it in about half an hour's time. Thank you so much. Paksha, this is just the beginning of the journey. We want you to which we have already spoken about, every month, probably first Sunday of the month, we want this lecture series to be on, provided it is convenient for you. Dates, time, etc. we will decide later. But we want this happening every month. We will check out internally with everybody else what are the topics that can be, that we would like you to speak on, and if
it is comfortable for you, and I'm sure it will be comfortable for you, then we would love to have you with us. And അത് പറയണ പോലെ തന്നെ ഇത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കുമാണ്. ഞങ്ങള് as a management committee, we have decided on a few things where we take this advantage. Again, we are going through a COVID time, but it's a negative time. But let us change this negativity to positivity. So let us try and be in touch with each other through online by discussing topics of general interest. So we intend to, we also intend to get in touch with some more, personalities, achievers, people who have excelled in their lives. We would, and in their professional jobs, and we would want that experience to be shared with all of us. And this can happen, that this individual can be anywhere in the world, and we just need to identify these individuals who have excelled in their lives. It can be one among us, or it can be people anywhere in the world. So we are in the process of identifying these people, getting in touch with them, asking them to share their untold stories. And this is what we are planning to name. We are planning to name it as Untold Stories of Super Achievers. So with that, Vishata, it is for you to. Wait, Rajesh, one second. Rajesh Narayanan raise hand ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Rajesh ചേട്ടാ continue. പറയൂ. Rajesh Narayanan. പറയൂ. രാജേഷ് നാരായണൻ, ഞാൻ ചെമ്പൂരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, ബോംബെയില്. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. See, now all these things, stress management, all these things are all modern concepts. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിന്റെ we started talking about these subjects. Like in olden days, like even in those periods, there was stress. Stress was definitely there. But how did they overcome to manage it? Like, now we have various tools and techniques to overcome stress, stress management, or like yoga therapy, so many things are there. Medicines are available to overcome stress. But in the older generations, how did they overcome the stress? I just trying to think over it actually. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾഡർ ജനറേഷനിൽ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കഷ്ടിച്ചൊരു ഓൾഡർ ജനറേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്നെയൊക്കെ. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ വാക്കോ ഇതുപോലത്തെ നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദിസ് ഇസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇവിടെ unnecessary life is becoming fast. So your expectations are also multiplying in the same pace. When things are happening in that pace and things are not realizing the way you want, naturally ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടും. ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ മിനിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് മിനി പറയണത്. ആയിക്കോട്ടെ, ലേശം ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എത്ര വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഈ ശല്യം വരണത്. ലേശം വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിന് മത്സരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്രിനലിൻ കുറച്ച് കൂടണം, എന്നാലേ എനിക്ക് ഓടി മറ്റവരൊക്കെ അപ്പുറത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേണം എനിക്ക്. പക്ഷെ ഏത് ലെവൽ വരെ ഇത് വേണം? പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, പക്ഷെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരുത്തൻ ഒരു നല്ലൊരു കാറ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ BP എനിക്ക് കൂടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന അടുത്ത വീട്ടുകാരായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ മകന് നൂറുദ്ദീൻ എന്ന് പേരിട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ എൻ്റെ മകന് സഹസ്രനാമൻ എന്ന് പേരിട്ടു എന്നാ പറയാ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവനായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഈ ജാതിയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമാധാനം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് പറയും, ഈ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലേ ആൾക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. അത് ചോദിക്കുക എന്താ കാര്യം, എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് യാതൊരു പ്രൊമോഷൻ സ്കോപ്പും ഇല്ല എന്നാ പറയണത്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടി വെച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണോ, ദെൻ യു ആർ ത്രൂ. ഈ ഭാവമാണ് നമ്മുടെ പേരൻസിനൊക്കെ മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ വലിയ ബോധമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ മുണ്ടും മിക്കവാറും ഷർട്ടും ഇടില്ല,
ഓക്കെ, വല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ രാജേഷ് തന്നെ നാളെ ഒരു മാരേജിന് ബോംബെയിലൊന്ന് പോണ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് 2 വട്ടം ഷർട്ട് പോകാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടാവുമോ? എന്താ കാര്യം? ഇതൊക്കെ വീഡിയോ പിടിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും താൻ അന്ന് ഇട്ട ഷർട്ട് തന്നെയാണത്, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തമാശ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ തിങ്സ് ആർ ബൗണ്ട് ടു ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദിസ്. Thank you, Jeta. So nice to you. So nice to listen to you. ഇനി ആരും തോന്നുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോന്ന്. നമുക്ക് രാജുവേട്ട നമുക്ക് മൈക്ക് വിഷ്ണുവേട്ടനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അല്ലെ? വിഷ്ണുവേട്ട. വിഷ്ണുവേട്ട അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹലോ, കേൾക്കണ്ടോ? കേൾക്കണ്ട്. ഹലോ, എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വെബിനാർ വളരെ രസകരമായിരുന്നു. പലർക്കും ഉപകാരമാവുന്നൊരു സംഗതിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ, ആരും പറയാത്ത എനിക്ക് തോന്നിയുള്ള ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പറയലാവും കൂടുതൽ സുഖം. ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവായിട്ടല്ല, അതിൽ ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവായിട്ടല്ല. 40 കൊല്ലം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഓഫീസ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് 40 കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, അതും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവായിട്ടല്ല. പക്ഷേ മാതൃഭാഷയിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പം കൂടുതൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. ഇത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഉണ്ണിയേട്ടന് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംഗ്ലീഷും തീരെ പാടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിലൊരു മലയാളത്തിന്റെ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു അടുപ്പം കൂടുതൽ തോന്നും എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം. ഹലോ വിഷ്ണുവേട്ട. പോയോ സംശയം? വിഷ്ണുവേട്ട എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ തോന്നുന്നു. തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ടാർഗറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞതും വളരെ വിശേഷമായിട്ട്. വിഷേട്ട ആര്യ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. വിഷേട്ട ഏതായാലും ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് രാജീവ് പറഞ്ഞതിൽ പ്രത്യേകം സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ആൾക്കാര് ഉത്സാഹത്തോടെ കേൾക്കുന്നു തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് എന്റെ ഈ തോന്നലിനെ പറ്റിയിട്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ആലോചിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് അടുപ്പം തോന്നും. ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവായിട്ടല്ല, ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എപ്പോഴും അടുപ്പം തോന്നുക മാതൃഭാഷയാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുകൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും അത് ആലോചിക്കാം. വളരെ ഗംഭീരായി. ഇനിയുള്ള തുടർന്നുള്ള ലെക്ചറിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരും ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു. 95 പേരോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. 99 പേരോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാൻഡ് സക്സസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. എനിക്ക് ചെറിയതുണ്ട്. Thank you so much, Murali. He has taken the initiative to organize this Zoom meeting. Thank you so much, and it's been beautifully organized. Welcome. Thank you, Nishnata. Thank you all.